and salam sejahtera. So in this time we will discuss about BJT transistor part 2. Okay, in the BJT transistor part 2 we will cover the load line and Q point. Okay, which is the bias point, and we also cover the bias configuration. Okay, in the BJT transistor part 1, we already know what is the transistor itself, what the function of the transistor, how the transistor is became a transistor, and we also know how to calculate the alpha, beta, and the gamma. Okay, now in this part we will discuss about the DC load line and bias point, which is Q point. Okay, in the DC load line, what is the important of DC load line is we need to know the minimum and the maximum region that we cover the transistor operation. Okay, so di sini kita akan menceritakan macam mana kita perlu mengira DC load line dan bias point, iaitu Q point, bagi menentukan area mana transistor itu dapat berfungsi secara minima dan maksima. Okey, dalam DC load line kita akan mengira dua parameter, iaitu cut off dan saturation. In a cut off, the value of the IC will be 0. So, we need to use the IC equal to 0 for the cut-off region. Okay, when the IC, if you can see from this circuit, okay, NPN circuit, okay, so here we have IC, okay, because it's come with the IC here, and is E, this IE, and this is B, which is IB. Okay, when the IC is 0, mean the voltage of VCE here is equal to VCC. Okay, so the cutoff actually is the minimum point to make the transistor is function. Okay, therefore, when IC is 0, VCE will be equal to VCC. And for the second parameter, which is saturation, in this saturation, we need to use VCE equal to 0. So when VCE equal to 0, meaning the transistor is like to become the breakdown transistor, therefore we need to use VCE equal to 0. So the IC will become VCC over RL. So why we need to know the IC VCE? Because we need to draw it in the IV graph. Okay, so here, from here, this is the x-axis and this is y-axis. If you can see here, this is y-axis and this is x-axis. So from here, that cutoff, the value point of the cutoff is 0 and VCC. Okay, for the saturation, here is the VCC over RL, VCE 0. So this is the 2 point that we need to plot in the graph of the IV graph. Okay, so if we can see here, so this is the graph that I mentioned. So before this, we can see the graph of the diode. It's the same with the diode, which is come like this. So we need to calculate the load line. Okay, so we need to calculate the load line. Where is the cut off and the saturation point? So
if you can see here, this is the value of the cutoff, which is IC is 0 and VCE equal to VCC. And this is point for the saturation point, which is VCE equal to 0 and the IC became VCC over RL. So to calculate that, we need to use that equation to get the point. So for E, D and C is the around of the active region. Okay, so that's how to calculate the load line. Okay, we go next to the Q point. In the Q point, we have three cases, which positioning, how to positioning the Q point. Why we need to know the positioning of the Q point? It is due to the some distortion when the input is given. Okay, when the input is given, if the Q point is not in active region, the value of the output is cut off. Okay, so therefore for the first cases, where the Q point is nearest to the saturation, this is the input and this is the output. Okay, when the Q point is nearest to the saturation, you can see the here, meaning around here the data will be distorted or will be cut off. Okay, so this here is data will be distorted, therefore the output of the graph will become like this, doesn't have the upper point. Okay, so it's meaning that like you call someone and sometime they will interrupt something, so there become this distortion signal. Okay, so this meaning that the output will be clipped. Okay, so actually we doesn't want that point. Okay, we have another cases which is the Q point is nearest to the cutoff. Okay, so when the Q point is nearest to the cutoff during the positive half cycle of the input signal, so you can see here the deduction or the distortion of the signal. So from this, if you can see here, the distortion occur at the cutoff region. Okay, so the third cases is the at active region. When the Q point at active region, it doesn't have undistorted signal at the output signal. So that's we want. That's why we need to calculate the Q point. Okay, so that's all for load line and Q point. Okay, the next is we go to the transistor biasing technique. In the transistor biasing technique is the technique that can be used to become the switch or the amplifier. So in this part, first of the technique is base bias. So in the base bias, if you can see here, now we only basically or usually we use PNP transistor. Okay, kita akan guna NPN transistor. Jarang digunakan PNP. Sebab apa? Sebab kita dah bincangkan kenapa kita jarang menggunakan PNP berbanding NPN. Okey, jadi di sini kita akan melihat base bias. Okey, di sini kalau you lihat, perhatikan betul-betul. Bateri ni perlu dalam keadaan positif melalui resistor. Okey, dia akan melalui C dan akan melalui E. Okey, so arah yang berjalan adalah daripada sini. So dia akan lalu resistor, dia akan lalu C. Okey, dia akan lalu transistor. So dia akan lalu emitter dan dia patah balik. Okey, so itu adalah satu loop. For another loop,
dia menggunakan VB. So daripada VB ni dia akan lalu RB, dia akan lalu VBE dan dia akan patah balik masuk bateri. So kalau ikut kat sini, bateri ni pun positif 5 volt. Bateri ni positif 15 volt. Okey. Kenapa nilai bateri berbeza bagi dua ni? Ini adalah kerana bila kita menggunakan ampere, current di sini adalah biasanya besar. Jadi sebab tu dia punya resistor ni nilai yang perlu diletak adalah sangat besar berbanding dengan resistor pada common leg ni. Okey. So di sini apa yang perlu anda tahu dan apa yang perlu kita cari iaitu adalah kita perlu cari nilai IC. Kita perlu cari nilai IB. Kita perlu cari nilai VCE. Okey. Macam mana nak cari nilai IC? Okey. Sebelum cari nilai IC, perkara pertama yang kita perlu cari adalah IB. This is the first. Okay. So, perkara pertama kita perlu cari IB. So, formula IB, berapa nilai IB di sini? Berapa nilai IB di sini adalah sama dengan kita ambil nilai yang ni secara total dia, tolak dengan VRB, tolak dengan VBE. Kalau ikut sini adalah VBB tolak VRB tolak VBE sama dengan kosong. Okey, so VBE ni nilai dia adalah antara silikon 0.7 volt ataupun germanium 0.3 volt. So bila kita masukkan nilai di sini, kita akan dapat nilai IB di sini. So VRB adalah equal to IB RB. Okey, IB RB. Okey, so kat sini kita nak cari nilai IB. So daripada formula ni kita akan dapat macam ni. VBB tolak VBE bahagi dengan RB. So VBB ni sekarang 5 volt. So kita tolak 0.7 ataupun 0.3 dan kita divide dengan 56 kilo ohm. So daripada IB ni kita boleh dapat nilai IC. Okey, so nombor 2 yang ni. Kita akan dapat nilai IC. Nilai IC adalah bergantung kepada yang kita dah bincangkan lepas. Macam mana dapat nilai IC adalah beta IB. So kita tahu beta ni 100. So just ambil 100 darab nilai IB, maka kita akan dapat nilai IC. Manakala untuk VCE pula adalah bergantung. VCE adalah voltage daripada sini sampai sini. Kerana sini tiada resistor. Di sini tiada apa-apa. Jadi VCE daripada sini sampai bawah ni. So daripada situ kita ambil nilai VCC tolak dengan RC. So kita akan dapat nilai VCE. So VCC tolak dengan VRC. So VRC berapa? VRC macam mana nak kira? IC darab dengan RC. So inilah VRC. So VRC, VCC tolak VRC. VRC daripada IC, RC. So kita akan dapatlah VCE. Okay, so ini contoh macam mana dia kira. So kita just masukkan nilai value yang ada pada komponen berkenaan. Okay, untuk jika kita menggunakan base bias dengan single supply, meaning ada satu je yang supply. So arah current ni salah ni. Sepatutnya arah current ke sini. Ini IC. Okay. Ini IC. Ini IB. Dan ini IE. Okay. So di sini kita akan dapat nilai IB. Macam mana dapat nilai IB? Kita menggunakan voltage 15 volt tolak VBE over RB menggunakan formula yang tadi. Okey, jadi VCC dia tu 15 volt tolak 0.7 bahagi dengan 180 ohm, maka kita akan dapat nilai IB. Macam mana nak kira IC? Beta IB. Maka kita akan dapat nilai
IC. Macam mana kita nak kira CE? VCE. So VCC adalah total VCC tolak dengan RC. So VCE ni kita boleh juga kita nyatakan macam ni. Okay. So ni adalah VCC. Ini adalah perintang. Ini adalah C, ni E. So sekarang ni kita nak yang kat di sini. VCE. Okay. So macam mana kita nak dapatkan nilai VCE ini adalah ambil ni nilai VRC. So nilai keseluruhan ni tolak VCC tolak VRC, maka kita akan dapatlah VCE. Okay. So macam tu je. Ambil nilai yang daripada atas ni tolak VRC, maka kita akan dapat nilai VCE. Okay. So this is example yang kita boleh you boleh cuba buat dan cuba fahamkan. Okay. Di sini cuma saya nak highlight tentang load line and Q point. Okay, biasanya Q point ni kita akan dapat bila kita divide by 2. Maksudnya separuh daripada load line. Maka kita akan dapatlah nilai Q point. So kat sini perlu kita tahu dulu macam mana kita nak cari VC off ataupun cut off di sini, dan kita perlu cari saturation di sini. So menggunakan apa yang dibincangkan tadi, di mana bila cut off IC adalah sama dengan kosong. Bila cut off IC sama dengan kosong. Tapi bila saturation VCE sama dengan kosong. Okay. So itu macam mana kita nak cari point bagi saturation and cut off. Okay. Ni example, boleh buat juga nanti. Cuba buat macam mana kita nak dapatkan IB, IC dan VCE. Okay. Untuk next is collector to base bias. Collector to base bias. Before this is base bias only. So now is collector to base bias. What we need to know here is same, which is IB, IC and VCE. Okay. So from here, if you can see here, we or have a circuit collector here, and collector will be connect with the base. So you know that this is the IB and this is IC. So the upper one is IC plus IB, because this is IB and this is IC. So here is the IC plus IB. So and this is IE. Okay. So to measure the value of the IB, we need to calculate the value of the IB itself. Okay. So the total the rules or the loop adalah daripada VCC minus IC, IB, RC, which is yang ni, and kita minus IB, RB, and kita tolak VBE. So dia akan lalu daripada sini, 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 sini. Okay. So daripada situ yang kita boleh dapat IB. Sebab sekarang ni kita nak dapat IB. Kenapa kita tak pergi straight? Sebab kita nak cari nilai IB. So daripada situ kita akan dapat nilai IB berdasarkan formula ini. Okay, so IC macam mana? IC equal to beta IB. Macam mana pula VCE? So VCE adalah VCC tolak IC RC, ataupun VCC tolak IC tambah IB darab dengan RC. Okay. So from there kita akan dapat nilai VCE. Okay. So di sini ada contohnya macam mana. So anda boleh buat berdasarkan formula tadi untuk mengira IC, IB dan VCE, dan juga load line ataupun Q point, di mana load line ada dua parameter yang kita perlu cari, iaitu cut off dan saturation. Manakala untuk Q point adalah untuk mencari kawasan yang active region, kita perlu dapatkan separuh daripada nilai cut off dan saturation. Okay.
So boleh try cari. So the next point is the voltage divider bias. Voltage divider bias. In the voltage divider bias, kenapa dinamakan divider? Because here, okay, we need to get the voltage of VR2. So we need to do the voltage divider. So if we can cross over here, so the value of the VR or VR2 here is VB equal to VCC, which is here, multiplied by R2 over R1 plus R2. Okay. When VCC when VCC didarabkan dengan R2 over R1 plus R2, maka kita akan dapat nilai voltage di sini. So daripada voltage di sini kita akan kira IC, IB dan juga VCE. Okey. So kat sini kita akan ada nilai, beberapa nilai. Okey, di mana yang pertama kita perlu cari nilai VRC. Macam mana nak cari nilai VRC tu, you kena cari dulu IB. Yang pertama kena cari IB dulu. Macam mana nak cari IB? So kita menggunakan ni tadi. Okey. So bila kita guna ni kita dapat VRB. Kita dapat VB. Okey. So bila kita dapat VB maka kita akan dapatlah IB. Bila kita dapat VB ni maka kita dapatlah IB. Okey. So kita dapat IB. Daripada IB tu kita barulah kira IC. Beta IB. Okey, so VRC sama dengan IC RC. Okey, untuk point di sini which is C adalah nilai VCC tolak dengan VRC. Maka kita akan dapat nilai VC. VC daripada sini sampai bawah ni. Untuk VCE pula, sebab sini dah ada emitter ataupun dah ada resistor, maka kita hanya mengirakan V cross E ni saja. So macam mana dapatkan VCE? VCC tolak VC VRC. Okey. VCC tolak IC RC plus RE. Okey, di sini untuk cari VE pula, maka kita dapatkan nilai VB voltage ni tolak VBE, maka kita akan dapatlah VE. So di sini IC basically equally same with the IE. Okey, itu sahaja untuk voltage divider bias. Okey, ini adalah contoh-contoh yang kita perlu cuba kira untuk dapatkan berapa nilai VB, VE, IE, VCE, VC. Okey, so semua tu kita perlu kira untuk dapatkan nilainya. Okey, this is a load line which is same apa yang kita dah bincangkan sebelum ni. And this is example untuk voltage divider bias. And the last part is the emitter bias. In the emitter bias, we doesn't have the voltage at the leg of the base. Okay, from here we need to calculate the VC, IE and IC. Okay, so here if we calculate the IE, so the value of the VEE, because this is the emitter bias, so we go to emitter. So VEE tolak VBE, okay, tolak VRB. So from here, so if we can calculate here, so we get the IE equal to VEE tolak VBE over IE RE. So here to here only. Okay, so we get the IE. So one IE, we already mentioned that IE is equally similar with the IC. So just included the value of the IE
inside the VC. So you will get the answer of the VC equal to VCC minus ICRC. Okay. We can try to do this if like this. So for BE, okay, so for example we have here VE, so we need to calculate. Okay, so here is VBE, here is VRE, so this is the total voltage here. So total voltage VE equal to VRE plus VBE. Okay, so from here from this we can find the IE. Okay, from the VRE here, because VRE equal to IE RE. So when the IE equal to when we get the IE, so we can calculate the IC, because IE is equal to the IC. Therefore, after that we can measure the VC. How to measure the VC is we need to know the IC first, because we need to minus with the VRC. Okay, so that is for the emitter bias. So that's all for the how to calculate the base bias configuration technique. Okay, thank you.